plus 10 plus 10, it's equal to 30. For आज correct the is dictionary scale 5 marks and short story 5 marks. 50 marks examination would be conducted for your better, because so far as other coaching centers are concerned, students, other coaching centers are concerned for the 20 marks examination. And since you are the brilliant ones, you must have to face the challenge within a day. So students, it's 10 marks. Second is my greatest Olympic prize. My greatest Olympic prize. One extract containing 10 marks. One extract containing 10 marks. Then students, the reflection is relating to Dr. Schwartz and the Nightingale and the Rose. Each one containing 5 marks. 5 plus 5 equal to 10 marks. That's 30. Then student correct the error. 10 marks. Correct the error, 10 marks. Dictionary scale, 5 marks. Dictionary scale, 5 marks. Next students, dictionary scale 5 marks. Next short essay. Short essay 5 marks. 50 mark होची जदि तुमे माने इंटरेस्टेड थिबो आउ 10 मार्क बढ़ाई दबा. 10 mark आउ कोन रहउची पिले relating to report writing. Reporter रहउची basically since you are a second year students, you must have to respond the examinations. Maximum examinations will maximize your scoring. So prepare for the worst as well as the best. Our first chapter is relating to daffodils. Correct the error नाइ paragraph को हमें इबे जीवा नहीं कहीं ना हमारे parts of speech sorry नहीं पा. हमें जोड़ा दबा single sentence रे दबा कि तो मुँह चाहूँ ची exam जम तो पिले 100% appear करो. Exam 100% appear करो. Particularly, I am telling about the Benedictine students relating to English literature. This year, it is lacking in scoring. A percentage scoring re कम है ची. तनो try your best. Okay, students. So far as the chapter daffodils, very fine poem, and the finest one. So far as the agglomeration of human activities are concerned, daffodils chapter gives us certain ideas relating to what the topic daffodils talks about. Get in. Tell me from your own mind, students, what the topic daffodils tells. Very fine poem. Perhaps the examination may be held on Monday. That's why before that we are getting 2 classes, and my responsibility is to discuss about almost all the question answers and relating to summary. You say, why are you neglecting the classes? You are a good students of Ravensa perhaps, but Maxu.
Shalabala. Yes for Shalabala, yes for sincerity. Huh? Sit down. Till December, you must not lose at least one class. Okay, students, what the topic daffodils tells about, who can say? From your own mind. Abhishek. Abhishek, tell something about daffodils from your own point of view by which your friends will learn something else. Daffodils by? Composed by William Wordsworth. You must be knowing about William Wordsworth, students. What he is known for? William Wordsworth. The other name of William Wordsworth or William Wordsworth focuses on what while writing or depicting any or composing any poem? The woods are lovely, dark and deep, but I have a promise to keep and miles to go and miles to go before I sleep. What is the commentary action here? The commentary action is nothing but responsibility. You may be prime minister, you may be governor, you may be collector, you may be a sarpanch. Still then, you must have to take the responsibility by which almost all the reinforcing responsible elements will come to the mainstream. And it was well praised by the first Premier of India, Jawaharlal Nehru. So, while we are reading anything else, while we are wavering here and there, आमे जदि एणे तेणे कोठी बुलिया को जाउचे किछि नै जोग्रा पार्क अछि आमो पई आई लव कटक अछि आमो पई ता माने नै जे आई लव कटक रे सकाळ संध्या 5 रु जाय के राती 10 टा जाके बसिबा पुलिस हमो डाकी के नै थाना रे रखिबो सेटु टिके टिके सिथिल किछि आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स दे छाडी तेणु सब किछि जिनिस रे गोटे लिमिट अछि ना कोन प्रकार एक्सेस नो एक्सक्यूज दुष्टामी कर बेसी दुष्टामी भलो नै पाठ पढो बेसी पाठ भी पढिया भलो नै तेणु एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ किंतु नॉट ओवर स्मार्ट. हेलो listen students, so daffodils is a flower but we are not judging its fragrance. Daffodils is a flower, still then how it can modulate the mind of a thinker. Daffodils रे एत्ति की बड़ा capability पिले अच्छी जे गोटे wanderer थिले similar to that of a cloud जे aimless थिले similar to rudderless ship in the ocean किंतु विलियम वर्ड्सवर्थ को इन्फ्लुएंस करथिले जहां कमे कहले पोएट ऑफ नेचर एवं गोटे ग्रेव भीतर रखिले गोटे ग्रोव भीतर रखिले गोटे पोटेंट भीतर रखिले by which he composed daffodils, very landmarking flower to create here. So what is your option relating to daffodils and what is your thinking relating to that? Who can say something else? Very nice students are here. I feel that you are the excellent ones throughout the quarter. But why are you sitting silent? Going to extreme heat. We have cooler. We have AC. Who can say? Draupadi. From the learning process, students, when you read in English, what is the procedure? English is not kept in notes. English is example related to daffodil. It doesn't maybe right or wrong, not judging. I just want the excellency in English. Almost all are good students. Still then, you are lacking the excellency. You have certain type of fairness. If you say if there would be mistake, no doubt. President or prime minister, they are also making mistakes. We are only the ordinary personalities.
What is the reason behind it? Say, relating to daffodils. From your own point of view, it may be philosophical. You have gone through daffodils chapter. Yes, say, don't worry. You say what you will say, that is okay. That is okay. I am not judging parrot there. Say something else. Daffodils. Okay, take 2 minutes. Take 2 minutes. Go through the lesson. Thereafter, say you can say you have the potential. Sit down. Sujata, your best friend is Ken, but it is not available. Say something related to daffodils. Jati, you say relating to daffodils. Akanksha said, can you say you relating to daffodils? What is the reason? You can say it nicely. Since other people are not saying, you are becoming silent. Say daffodils. Tarun, say something about daffodils from your own point of view. Sit down and say. You also describe the poet daffodil and describe daffodil compared the human beings, how they dance, how they express their joy, they flutter, and he described that daffodils uh, compare daffodils to the stars, how they how they make Milky Way and fulfill the environment with the joy and Smriti. Say something relating to daffodils from your own point of view, students. Okay. Arpita. Punam. Shruti.
we are on online classes. You must be learning it without any type of disturbance or conflict. So, since you are in silent, but don't speak it silently. Speak loudly. Thereafter, Abhijit, sorry, Ishwajit, will say, guys, you almost all Point after it, point after it was written by William Orton. William Orton is related to the age of romantic level. very nice. So we know that William Orton wrote that poem about the nature. One day William Wordsworth wondering wondering said the British countryside, they compared with they wandering like a cloud. In that time, suddenly he saw golden shaped flower. Those are known as the daffodils, and they're dancing and singing like human beings. Uh, with the with the breeze, the daffodils are dancing and singing, and they are at the poet use simile like words, Very nice. simile like words to express daffodils. That line, they thousands of glance. Thanks, Vishwajit. You, I have forgotten your name. You, say about daffodils. Sit and say from your own point of view. Hello. Oh. Anybody else? You say relating to daffodils, your friends are telling you about, and you can recall something else. Something else, students. Okay, students, almost all try to get the summary by heart, in a memory by rote. So far as the topic daffodils is concerned, most of the students may be available or not. Still, then my advice is that try to attend the examination, appear the examination. Time was there, students. What is the difference between English lessons? I can say rampantly, I can say it adroitly, I can say it bravely. If you learn the topic and express it before others, that is the procedure for your self-employment. There was time in 2015. There was time in 2015 while I was teaching the students of a class 3 level. I was making it compulsory for the students to speak in English. Not only no one can speak in Odia, but maximum students are dissatisfied. But 7 more students cooperated with me. Actually, 4 more students left the institution because I have personal coaching center for plus 3 and PG. And my eagerness is to teach the students relating to civil service. 2 students, one of BJP and another of Ravenshaw. By hearing this, that political science honors is given through English medium coaching, they joined my institution. And one thing, students, you must be knowing about, in that particular batch of a PG level, we are having 14 students. We are having 14 students and 11 students got civil service. And you must be knowing about 30 districts are in Odisha, but 2 are representing our collectors. That is the procedure of learning. Maximum institutions are there. They are providing notes.
the students are getting, each institution is providing notes. But my amplification is that get the note, get the word meaning, read the summary again and again. After 5 years, you must be self-employed. It may be government or private sector. That doesn't matter. Because this is the age of internet, and internet is a term relating to English. After 10 years, you see, your parents are providing almost all your generations in English. No one is like to send his son or daughter to Odia medium institutions. But after 15 years, when you would be creator of a generators, you must not send your actual siblings to Odia medium schools. There is need of English communication. So English doesn't matter what you have scored about. Still then, if you have excellency in crafting about English speaking, you can get self-employed anywhere is, so far as MNC is concerned, must be national companies. So it is my advice, students, in the initial stage, it may be stumbling. Initial stage रे stumbling आसीबो, but तमर confidence आसीबा दरकार. आमे जो daffodils पढिछु सेटा को कहिबो. It may be right or wrong. ये confidence जदि आसिला throughout India, you can move above without any worrying spirits. जुआडे चाहिबा तमे साडे जाई परिबो. तम जानिचो daffodils chapter, जानिचो विलियम वर्ड्सवर्थ केवल हेकरी केतेटा रहउची ता पर्सपेक्टिव. गोटे रहउची कोन relating to जोटा विश्वजित कहला हमर figures of speech. Figure of speech means you must be knowing about simile is there, metaphor is there, personification, hyperbole, so on and so forth. So you must have to learn it, students. Just listen, students, since it is set for the exam. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Listen here, students. We have two specialities. One is natural, another is artificial. When the poet is roaming about, there was presence of natural entities. That was nothing but the representation of daffodils. Natural creation, natural entities, natural frivolos are always natural in character. There must not be replacement of daffodils, but the comparison of daffodils. When we compare it with the rising stars, when we consider it as golden daffodils and their presentation, and so far as the personification of the poem is concerned, it is very exhilarating. It creates ecstasy in human minds. Suppose you must be thinking about, तमे मने मने भाबुथिबो जे गोटे ह्यूमन बीइंग एणे तेणे बुलुथिला किंतु daffodils के देखिला परे त थिंकिंग रे काहे की परिवर्तन आसिला. Daffodils chapter तुमको दिया है 60-70 पिला को पढिया पई. Daffodil रो पढार शैली केबेले समस्तंकर समान आसीबो. केतक पिला भाबुथिबो daffodils रे पढि के भलो मार्क रखिबे. केतक पिला पर्टिकुलरली भाबुथिबो त जो लास्ट स्टैंजा अछि, the woods are lovely dark and deep. सेटा टिके जवाहरलाल नेहरू के इंप्रेस करथिला बेली रिस्पांसिबिलिटी पर फोकस करूची. मु मध्ये रखिबी मो पर्सनल डायरी मेंटेन कर रखिबी. बहुत मते इंस्पायरिंग हबो. केतक भाबुचंदी जे daffodil चैप्टर टा एबस आसीबार बहुत पॉसिबिलिटी अछि. क्वेश्चन विभिन्न प्रकार थिंकिंग रे हमें पाठ पढछ पले, बट आवर डायनामिज्म इज दैट टू गो थ्रू द समरी विदाउट एनी रिबुकमेंट. कौन सी ऑब्स्टैकल रे समरी के रीड आउट करो. जदि समरी रे किछि प्रॉब्लम आसीला एई चैप्टर के एतिकटा में जस्ट लर्न करले आ भितर जदि किछि तार डाउट अछि कि आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड. द पोएट वाज moving about. Who wanders without any aim? The clouds. One type of a comparison is there. Then students, that floats on high over vales and hills. You can't limit, you can't set forth, you can't break, you can't create blockage, you can resist the flowing of the clouds. You can't resist the flowing of the clouds. They are moving here and there without any type of aim or object. Still then, students, when all at once I saw a crowd, our responsibility is variant with the responsibility of the clouds. The clouds are moving here and there. They are actually in the replacement or a displacement situation. But what happened to the poet? When all at once, suddenly, all at once means suddenly, I saw a crowd.
Crowd means collection of individuals. Collection of individuals is a crowd, but what happens to be here? When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. The daffodils are not golden. Still then, they were having golden character. They were having golden nature. And beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. What is the difference between beside and besides? Beside means by the side of. What is the meaning of besides? In addition to. In addition to. What is the placement? What is the position here? Beside the lake means near the lake, beneath the trees. What is the difference between beneath and under? What is the difference between beneath and under? Listen here, students. I am standing under the roof. I am standing under the roof. But students, what is the meaning of a beneath? Beneath means under, still then touchable. Beneath means under, still then touchable. Listen here, students. The mobile phone is beneath the pillow. मोर तकिया अछि, तकिया तळे मो मोबाइल फोन टाक रखिछि. Indirectly it is touchable. Try to understand the point. So beneath means any object under, set under, but touchable in nature. So what the topic tells about, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Dance is created by dramatic situations. Dance is created by natural creations. Dance is created by psychological impressions. So listen here, students. We the human beings have certain type of a passion relating to dancing. Maybe stage programmers, maybe bathrooms. Still then, students, when the daffodils are there, the movement of the breeze, the movement or the cool wind of the breeze makes certain type of a standable situation by which the daffodils are impressed and they are making certain type of a sound that is fluttering and dancing by the support of the breeze. Next, students, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Listen here, students. Continuous as the stars that shine. You see, students, the stars are so many distances from us. Still then their representation is very dynamic. Continuous as the stars and shine, where the stars are there, the shining representation is also available. And twinkle on the Milky Way, the collection of stars, what we call in Odia as Akashaganga. The collection of stars is known as Sayapath. And twinkle on the Milky Way, they stressed in a never-ending line. What is the meaning of a never-ending line? Beyond the humanitarian expectation. It is horizontal in character. You see, you must be visiting the sea beach in Uri. But we feel that actually the sea is getting to be ending up. But student, it is marriage. It is our expectation. It is beyond humanitarian imagination. Stressed in never-ending line along the margin of a bay, and it is their location. It is their position on the margin of the bay. 10,000 saw I at a glance. The poet is not counting that. The poet is predicting. The poet is expecting where the quantum must be. The quantum is 10,000 saw at a glance, tossing their heads in sprightling dance. What they are making about? The profession of the flowers is well materialized by the attachment of the breeze. Breeze is there. It compels the flowers or the flower trees to get to and fro. The motion is there, and according to the analysis of the poet, that is nothing but the dancing of the daffodils. आमे कौन कले देखुचे गछ मूल को पळेले गछरे कौन हेची ना पाचिला आंबो हेची हमर एक्सपेक्टेशन हैला आंबोटा केमती गळी पडू मु घरक नेकी तो काटी खाइबे जे गोटे साइंटिस्ट गला आंबोटा केते दिन पर पडिबो केमि तार ग्रेविटेशनल पुल केते हेले सेटा गळी पडिबो ता वोल्टेज होई से से एनालिसिस कर गोटे पोएट जे गला आंबो बाबदरे गोटे कविता लिखिला आंबो बाबदरे गोटे कविता लिखिला आउ जने जने जे थिबे
खोजिला मु को सांगटा गछ चढ़ा शिखी मु तो चढ़ा शिखिनी ता सपोर्ट नहीं करी काले मु आंबटा को तोड़ी आनी करी 50-50 करी खाइबो कि विभिन्न प्रकार एक्सपेक्टेशन सेमते अछि बट सो फार एज पोएटिक टेम्परामेंट इज कंसर्न गोटे पोएट होची एक्चुअली मैन ऑफ थिंकिंग according to APJ Abdul Kalam where there is thinking there is action where there is action there is reality तेणु जो एक्शन अच्छी से रियलिटी अच्छी वास्तवता अच्छी जो एक्शन नहीं से थॉट नहीं जो थॉट नहीं से रियलिटी नहीं प्रथमे कौन सी काम करने पूर्व आम थिंकिंग रहा दरकार आमर थिंकिंग रहा दरकार जे प्रकृत में आम कौ रियलिटी की जीवु आम कौ रियलिज्म की जीवु नेक्स्ट स्टूडेंट्स द वेव्स beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee our life is nothing but a subject of a comparison and object of analysis our life students consider yourself you are considering your mother with your aunt you are considering the stars with the daffodils we are considering the sun with the moon we are considering different teacher on the basis of analyzing to a particular teacher we are considering or making comparison Ravenshaw with other colleges we are making comparison the coaching center of learning tree India with the other institutions life is nothing but a comparison what type of comparison we are comparing infancy with childhood we are comparing childhood with youth we are comparing youth with actually you may be considering about the adolescence or anything else or what we say about sannyasi brother आम जीवन प्रत्येक स्तर रे कंपैरिजन होई परुची तमे एठी समस्त संगे फ्रेंडशिप करि पारुछ फ्रेंडशिप समस्त संगे करि परिबनी एठी गोटे कंपैरिजन अछि गोटे सिंगर से गोटे सिंगर संग खोजिबी गोटे फुटबॉल प्लेयर से गोटे फुटबॉल प्लेयर खोलिबी गोटे बास्केटबॉल प्लेयर से गोटे बास्केटबॉल प्लेयर खोजिबी जने चाहूथिबो मु सिविल रिलेटेड पढिबी से कहउथबो रेवेन्सा कि आउ को कॉलेज रे कि सिविल पढुची कि जने कहउथिबो मु क्लास न करी पार्क रे बुलुची आउ के संग पार्क रे बुलुची कि केमि सब नांदी ये मैन कैन बी नोन बाय द कंपनी ही गिव्स सुंडी साथी माताल जे जेमितिया ताकू सेमति मिली जिवे बग संगे काउ मिसी परिबेनी कि काउ संगे बग मिसी परिबेनी बिलुआ संगे कोन साबुना मिसी परिबे ता साबुना संगे बिलुआ मिसी परिबे किंतु गोटे जगह गोटे लासु खाइ परंती बट नेचर वेरीज फ्रॉम क्रिएचर टू क्रिएचर दैट हैपेंस टू हियर the waves beside them dance simultaneous see students the daffodils are dancing and when the actual pool bridge is flowing about the waves are making their modulation that is nothing but modulation wavelengths what you talk about the principle of a pendulum what we talk about the principle of annotation in music line it is known as notation in heartbeats it is the measurement of heartbeat क्या मैं जो measurement करूं heartbeat ECG electrocardiograms that is the modulation everything in life it is nothing but modulation 10th class 60% plus 2 75% plus 3 85% PG complete lecture it is possible life is nothing but modulation still then there is need of sustenance तुमको धैर्य धरिया को पड़ियो तुमको वर्कफोर्स को जीवा को देखो पिले the waves beside them dance wave माने डांस करचंदी but they outdid the sparkling waves in glee पिले सब बेले गोटे डांस जे करूची त डांस टाको देखिया को भलो लागिबनी किंतु दिनिकिया जे डांस करूची से खराब बरंग नाचू किंतु मजा लागे तमे कौन कर डांस रे जाउछ उत्कल कला विकास केंद्र को तुम डांस को के करिवे केई न सपोर्ट कले तुम मामा टिके बेसी सपोर्ट करिवे सेल्फी रे छाडी किंतु पिले तमे डांस करी आसिला पूर्वरु तीनटा माकड़ कोन करले ओले आसिले तुम बारंडा रे छिडा हिगिरी से कोन करले डांस करले तमे संगे संगे डाके पको भैया माकड़ माने से देखिबा हम द्वार भर कोन ना इट वुड बी समथिंग डिफरेंट तेणु पिले आमे जदी कहिबा एडी वर्तमान रहि दियो वेव रो डांस अछि डैफोडिल्स रो डांस अछि ताहा को टिके लोक पसंद करिबा डांस देखिया पई डैफोडिल्स बिकॉज़ इट इज outdids the waves next students a poet could not but be gay in such a jocund company ha pile environment is nothing but our light teacher
एनवायरनमेंट हमर होची फेवरेट टीचर जदि एनवायरनमेंट तमे देखा पिले जी बसिकरी कविता लिखती से कौन करते टिके साइलेंस मोड रे कविता लिखती कविता जिते लिखे धर जब जिगजाग म्यूजिक हो विभिन्न प्रकार ट्यून हो जड़े बसिक कविता लिखि पारे खाली बस मुंड को हल्ब किंतु जी कविता लिख धीरे स्थिर चित्तर टे बस मो कविता कौन लिखी तार थिंकिंग प्रोसेस उपरे कविता डिपेंड कर राइटिंग कंपोजिशन तेणु ये बन रख ए पोएट कुड नॉट बट बी कंपनी जो विशेष कर प्लेजर कंपनी रे गोटे पोएट कौन करिवो मस्ट बी डिलाइटेड मस्ट बी ग्लैड in such a joking company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. I gazed and gazed. मु चाहिली देखिली again and again repeatedly मु देखिली किंतु मो चिंता शक्ति की किछि आसी परलानी. It is beyond my imagination. What wealth the show to me had brought. ये जो दृश्यपट बा ये जो शोटा मते केते प्राचुर्य देला केते मते प्रॉस्पेरिटी देला केते प्रॉपर्टी देला दैट इज इमेजरेबल. ये जो संपद मते देला मूल्यवान जिनस देला मु केबेले मेजरमेंट करि परिबे नै. For often when on my couch I lie in vacant or in pensive mood हमर साइकोलॉजिकल प्रोसेस कहूची हम लाइफ रे जते बेले हमें कोन करू नाइट की टिके कोन करू चाहे बेड ऊपर सोई पड़ू बेड रे सोईबा पूर्वरु ए दिन मान जो घटना घटी सब गुड़ा रिफ्लेक्शन हम. उदाहरण स्वरूप मु कहबी तुमको द्रौपदी मुर्मू कौन कले गोटे राष्ट्रपति पुरस्कार कले तमें देखिबो से दिन राति तापरन राति तुम दी दिन खंडे राति निद होबनी खाली राष्ट्रपति भवन खाली द्रौपदी मुर्मू का फोटो तुम आगे केमी हाथ को बढ़ेले तुम केमी पाद धूली नेल सी खाली सब गुड़ाक तुम आगे खाली रिफ्लेक्शन होतिबो कारण कौन इट इज अमेजिंग इट इज इम्पॉसिबल व्हेन एनीथिंग इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल दैट टिप्स आउट आवर ड्रीम आम स्वप्न को हजई दब सेटा तमे मैंने जे कुनी कुनी पिला माने अछ तमे मैंने जेमति गोटे हायर लेवल अचीवमेंट पाइबो से दिन देखिबो इट वुड बी समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ. तेणु फॉर ऑफन व्हेन ऑन माय कच आई लाई वेट कहउचंदी जते बेले कोन करू आमे टेंसिव हो कि पेंसिव हो कि वैकेंट हो मूड रे थाउ जते बेले बिछना ऊपर टिके सोई जाऊ पिले हठात कोन आमे सोसु हमको गुंगुडी आछी कि निद आछी कि एक्चुअली प्रोसीजर कोन तमे माने जेतु स्टूडेंट अछ तम रिलीजियन होची लर्निंग तमे सोइला बेले को दिन मान कौन पाठ पढ़ा है सार आज डैफोडिल्स कथा कौन कहते मुझे रिफ्लेक्शन करे हिस्ट्री सारे कौन हिस्ट्री पढ़ाते मुझे रिफ्लेक्शन करे एजुकेशन सारे कौन पढ़ाते मुझे रिफ्लेक्शन करे आमर से सब कथा नहीं मोबाइल देखा व्हाट्सएप रे किए कौन छाड़ी स्टेटस रे काले आमर मिस इंस्टाग्राम रे काले काले जदि आमे न देखिबा सांग मन दुख करबा तबे कौन तो एते शीघ्र सही पड़छ मु कौन सेंड कली कौन कहली तू देखिलुनी हम कौन कले देखिले लास्ट कौन कले भाविले से गुडा जते सब मुंडे पशि गला आम जहाँ निद आसला से भी दूरे गला आमे सोइलेनी मन रख किंतु पढ़िलेनी किंतु भाबु भाबु आमर समय पड़े गला ताले पिले देख फॉर ऑफन व्हेन माय कच आई लाई मु जते पढ़ी रे कोट मो बिछना ऊपर इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड कि दुनिया रे कहि परिबनी जे किए गोटे चिंता शून्य अछि बोली दुनिया रे किए चिंता शून्य अछि केई चिंता तुन नांती समस्त मन रे किछि ना किछि चिंता अछि. सो स्टूडेंट्स दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई तम जीवन काल भितर जोटा तम पई सबुठारो लाइकिंग सब्जेक्ट देखिबो तम माइंड रे सब बेले रिफ्लेक्शन करिवो तम जीवन काल भितर तमर जे फास्ट फ्रेंड ता कथा तमर सब बेले मन पड़दिवो से सांग 10 वर्ष भितर धरे भेट न हो किंतु किंतु कोन हबो तम मन रे काई कि आसीबो जे सांग काई देखलानी मु पर्टिकुलरली मो सांग कथा कहूछ बहुत बेस्ट थिलो मुझे गोटे मार्क पई सिविल सर्विस रे कटली किंतु से पाई गला कलेक्टर मु जेते बेले जगन्नाथकर मैक्सिमम स्टेटस छाड़े मु प्रकृति रे भाबे मो सांग केते बेले देखिबो तापरे मु जाई करी खोलेबी बंद करिबी मु खाली देखुची से केते बेले देखुची आ सीए भी मन मन भाबे जे प्रकृति रे मु सांगटा भजन जगन्नाथकर छाडुची मु जदी न देखिबी ताले सीए कल काले मन रे भाबिबो कि माने मु कहूची 10 वर्ष हो कि 15 वर्ष हो हमर रिलेशन एते दीर्घ दिन रिलेशन एबे विषय रिफ्लेक्टिंग that is something else for everybody else समस्त एमती गोटे गोटे घटना रही तेणु पोएट से भली मन रख जिते टिके पेंसिल मूड रही कि टेंशन मूड रे अछंती दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई पिले आमर दुईटा चक्षु रे हम देखुचे किंतु आमर गोटे तृतीय चक्षु अछि से चक्षुटा अछि कार महादेव शिवंकर से इनवर्ड आई रे गोटे रिफ्लेक्शन हुए
जो रिफ्लेक्शन माध्यम रे तमे जदि प्रकृति रे ऑनेस्ट अछ सुपर नेचुरल पावर ऊपर तुमरे किछि ना किछि बिलीफ रछि तमे रिफ्लेक्शन कर ऑटोमेटिकली इट विल कम ट्रू ऑटोमेटिकली जो आमे कहूचे साधु संत माने कौन करंती ओनली ओइंग टू मेडिटेशन जदि तुमर थर्ड वीक तमे रिकैप करबा को चाहिबो यू मस्ट हैव टू चेंज योर modesty you must have to change your character you must have to change your nature towards perfect line ऊपर तुमको कौन करिवो एसोसिएट रहिया को पड़िबो तेनु मन रख पिले एठी बर्तन कोन होईची विलियम फोर्स्टर जेतबे निरवर रहिचंती सेतबे रिफ्लेक्शन होईची कार एक्चुअली डैफोडिल्स रो जेते तांको मन रे डिफिकल्टी अछि जेते सरो अछि सब गुडा वाइंड अप रहि जाईची and then my heart with pleasure feels and dances with the daffodils जेतेबेले तमे देखिबो तमे डांस न करि पार किंतु जेतेबेले गोटे बारात पार्टी रे किछि पिला डांस करूचंदी तमको नियाते डांस करिया को मन होउतिबो किंतु तमको टिया टोना टोनी करी न नेले तमको नाचिया को भलो लागिबोनी तनु तमे तमरा गोटे फ्रेंडशिप देखिबो मो चॉइस रे गोटे फ्रेंड अस मु केमते नाचिबी आपण तमे एका एका तांका बकरू 50 50 दूर रे नाचिबो किंतु तमे मु कहूची जेउ माने भी प्रकृति रे ह्यूमैनिटेरियन पोटेंट रे अछंती कोन से म्यूजिक किबा डांस प्रोग्राम गुर जाओ समस्तंकर टिके टिके नाचिबा को मन होई थाए किंतु सिचुएशन देखिकरी समस्त नाचिबा को आरंभ करंती नेक्स्ट स्टूडेंट्स एंड देन माय हार्ट फील्स विथ प्लेजर फील्स एंड डांसेस विथ द डैफोडिल्स जेतेबेले डैफोडिल्स रो डांस कथा मोर मन पड़े मोर जो सरल लाइफ जो एक्चुअली एम्प्टीड मूड पेंसिव मूड केप्ट आउट सब गुडा दूर ही जाए and that place is substituted by the actually genuine or gentle dancing of the daffodils daffodil को डांस रे सेटा प्लेसमेंट हे जाए प्रत्येक समरी पड़ो मु तुमको परमिशन दउची जेतेबेले जहार डाउट विद इन नाइट 10 o'clock 10टा भीतर पचार ओनली फॉर 2 or 3 months डिटेल्स बुझ आ सब बेले भाबो जे मोर प्रोजेक्ट रो सेकंड पेज रे लेखा आई विल सिक्योर मोर देन 90% एटा रखिले ऑटोमेटिक तुम माइंड रे गोटे कंपल्सन आसीबो तमे 90% न रखिले मध्य 85 रखि परिबो 80 रखि परिबो आ ता पे गोटे जिंस रे सपोर्ट गुड फ्रेंडशिप जीवन रे ठाकुर देख भगवान मो पाखरे किछि न थाउ मो पाखरे गोटे भलो फ्रेंड मिलु जदि गोटे भलो फ्रेंड अछि एवरीथिंग वुड बी ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमर गोटे समरी रहउची रिलेटिंग टू माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज व्हाट इज द gist of the topic my greatest olympic prize what it focuses about my greatest olympic prize focuses about what real or genuine friendship so many quotations are there a friend in need is a friend indeed that friend may be your aging friendship that friend may be your benefactors may be your parents that friend may be your teachers that friend may be anybody else still then who will cooperate who will coordinate who will actually co-sign your spirit throughout life एमिति गोटे फ्रेंडशिप आसु जो फ्रेंडशिप कोन करिवो मो पाखे पाखे तुम गोटे गाइडिंग स्टार भली काम करूतिबो गाइडिंग स्टार भलिया प्रकृत फ्रेंड किए तुम दोष त्रुटि की जे चेक कला से होची बेस्ट फ्रेंड ए तू भूल करछु तुम जीवन रे मन रख तुम भूल की जे धरि आसिला से कोन भलो आ तापर गोटे वर्ड कहबिनी आ तापर गोटे रिवर्सल वर्ड कहबिनी तम भूल को जी धरी आसिला से भल एवं ता सहित से भली संपर्क रख बुझी पाइल कि ताले हमें कहबा उद्देश्य होची जे परफेक्ट फ्रेंडशिप से रेक्टिफाई करिवो तोर कोठी भूल होची तो करेक्ट एरर ग्रामर करछु कि नाही से ग्रामर टा कर कारण कोन एटी 10 मार्क्स करिवो रिलेटिंग टू करेक्ट एरर जेते करेक्ट एरर हमें प्रैक्टिस करिवो सेते हमर डाउट बारिवो जेते डाउट आसीबो सेते हम डाउट क्लियर करिवो एटा होची ट्रू फ्रेंडशिप आ जदी कह भाई ने से करेक्ट एरर गुडा पेज रो लास्ट रे अछि क्वेश्चन रो लास्ट रे अछि ताकू कोन ब्रह्मा विष्णु महेश रो मार्गिरी पळे आसी तो काहे की पढु एटा केबे रियल फ्रेंडशिप होता रियल फ्रेंड कहबो हम जीवन रे चैलेंज आसु चैलेंज को जदी हम सुपर सेट करबा वी आर रियल हीरोज मन रखो
So my greatest Olympic prize is nothing but an inspiration towards the inspired personalities. Those who are inspiring about for the inspiration of the generations. No one can forget the friendship between whom? So far as my greatest Olympic prize is concerned, the friendship was between Jess Wentz and Slum. Very fine, fantastic friendship. It is the friendship between you and you. So it is the friendship between the noblest and the nobler. It is the friendship between some players, but who are extraordinary in character. To rebuild history, that's why in +2 second year, we are getting to the chapter, my greatest Olympic prize, and the first question will be set. So far as your examination is concerned relating to this chapter. So students, bit by bit, we can cover this chapter, but the thing is that before that, we will get a class particularly on Saturday. Saturday, it is my advice students almost all जहाँ पाखे जो बही अच्छी sample paper अच्छी guide अच्छी हमर भी पढ़ाई जेठी पढ़ाइले भी मन रख doubt जदि थिबो again and again repeatedly दरकार पड़ले extra class नहीं करे पढ़ेबा किंतु मु चाहू जे समस्त एग्जाम को appear करो एग्जाम दियो 50 किंबा 50 प्लस एग्जाम हबो से जो एग्जाम रे समस्त अपीयर करो ओन आइडिया रु ओन के रु एवं आमे भी मध्य क्वेश्चन आंसर डिक्टेट करी छे जो क्वेश्चन आंसर डिक्टेट हे छी तारे मध्य हमें सेट करबा ता भीतर आज मु देखु छी बे वर्तमान व्हाट्सएप रे कोन करबा हमर मॉडर्न एबीसी रो जो क्वेश्चन आंसर पैटर्न अछि माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो एवं हमर डैफोडिल्स रो आपको भी सेंड कर दबा प्लस जो माने चाहिबे हमर नोट्स मध्य प्रिपेयर्ड हे परिबो आ किछि समथिंग एक्स्ट्रा ऐड करबा सब बेले कंपैरिजन कर तुम 50 किंबा 60 पिला भीतर जे भलो कला से रेभेन्सा रे 6टा पिला 600 पिला भीतर दिन भलो करिवो आ से ओडिसा रे दिन एक नंबर हो एई कंपैरिजन जे दिन आसीबो हबो एसे एसे तीनटा एसे सिलेक्शन एसे भी तीनटा कहि दउ छी पिले एसे फर्स्ट एसे लिखिबो हमरो रूल ऑफ मीडिया देथिले रोल ऑफ मीडिया रोल ऑफ मीडिया in the modern world role of media in the modern world then students and discipline relating to scientific chapter गोटे दउछि आठटा भी जाउछि scientific रे importance of yoga in life importance of yoga in life